time to decide who you really are. Are you going to save your partner's life? Or are you going to sacrifice him? Шестое ноября 2038 года, 9 часов 56 минут. Разыскать Аманду. Я пересел на другой геймпад, поэтому с этого момента во всех играх будет DualShock, а не Xbox-овский геймпад. Вот этот камешек, я думаю, большинство из вас узнало. Ну, из тех, кто играл в эту игру уже. Запомните его. Очень важная, блин, штука. Разыскать Аманду. Слушайте, ну DualShock поприятнее будет, чем геймпад. У него хотя бы не такие резкие сдвиги. Аманда доверия. Connor, it's good to see you. Congratulations, Connor. Finding that deviant was far from easy. And the way you interrogated it was very clever. Ну, я бы так не сказал. You've been remarkably efficient, Connor. Thank you, Amanda. We've asked the DPD to transfer it to us for further study. It may teach us something about what happened. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? It showed all the signs of deviancy. Cognitive instability, unpredictable behavior, and the emulation of human emotions. It was even afraid to die. The model was clearly defective. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? Ну, интригующая личность. I think he's irritable and socially challenged. But I also think he used to be a good detective. He's an intriguing character. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? Адаптируюсь. I will adapt to his personality. It is in the best В interest of the смысле? investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype CyberLife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Hurry, Connor. There's little time. Понял. Полицейский участок Детройта. Разыскать лейтенанта Андерсона. Подойти к стойке регистрации. Регистратура. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. Соединиться. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Доступ получен. Найти стол лейтенанта Андерсона. You might be in shock. Just take Tensions it in the easy. Arctic have reached a new level, with a Russian carrier and an American patrol boat reported to have clashed last night. Sure. Several warning shots were exchanged, apparently with no damage or casualties to either side. The Minister for Defense, Dennis Riggs, There you has go. spoken of intolerable provocation that cannot go unanswered. The countries in the region, particularly Shouldn't be Sweden too and long. Canada,
have called for military forces to withdraw and an international conference to be held. So far, there has been no response from either Moscow or Washington. We'll keep you informed minute by minute as the situation develops. Похоже, ситуация-то накаляется. Это тоже девиант был? Ой, андроид? Да, слушай, даже копов заменили на андроидов. Обычных копов. Или необычных. I'm looking for Lieutenant Anderson's desk. It's that desk right there. Спасибо. А ну-ка. Детроит Today. 3 закона работовоспитания. Семейная жизнь стала проще некуда. Он предупреждает об опасности Третьей мировой войны. Президента Уоррена поддерживает 33% населения. О, прям так. Трек-пад, пиздец. Непривычно. Когда Киберлайф выпустил линейку детей, общество скептически восприняло идею покупки семьи. Эта коллекция теперь одна из самых востребованных, но чему тут удивляться. Внешность настраиваемая, светодиод. Да я помню, хорош. Внешность настраиваемая, светодиод съемный, не нужно кормить, не нужно тратить деньги на нянек, не нужно покупать новую одежду, а главное, не нужно возиться с вонючими подгузниками. Идеальный ребенок находится на расстоянии одного щелчка мыши от вас, если вы захотите от него отдохнуть, достаточно лишь нажать одну кнопку. Тут и младенец разберется. Это готовое решение для родителей, ориентированных на построение карьеры, тех, кто не может зачать ребенка, и тех, кто уже воспитал своих детей, но скучает в опустевшем доме. При уровне безработицы в 37,3% отдать $7500 за ребенка, который не будет испытывать трудности переходного периода и не потребует огромных расходов на обучение, кажется довольно мудрым решением, если с необходимостью потратить более $350 000 за 17 лет. Кроме того, теперь это больше не обязанность, которую вы берете на себя на всю оставшуюся жизнь. Однако социолог Мэри Уоллерс утверждает, что из-за этих андроидов все меньше людей заводят детей, а ведь коэффициент рождаемости без того невероятно низок, и называет новую тенденцию анти-бэйби-бум. Джейсон Граф, директор отдела очеловечивания, считает причиной подобных высказываний обычную боязнь прогресса, а новых андроидов называет высшими достижениями в сфере очеловечивания. Иванов говорит нет. Российский президент уверенно ответил на предупреждение Уоррен. Киберлайф первый в мире достигла капитализации в $1 триллион. Население Земли достигло 10 миллиардов. Вы не думаете, что я удивляюсь наигранно? Я серьезно не читал это говно, когда просто проходил мимо сюжета. Российский президент Иванов дал ответ на требование президента Уоррена немедленно вывести все российские войска из Арктики. Иванов назвал слова Уоррена дипломатией рупора и заявил, что главная угроза для стабильности в этом регионе – разжигание американской военной истории. Кремль опубликовал подробное заявление с обоснованием притязания России на данную территорию, а Иванов, по его словам, хотел бы напомнить президенту Уоррену, что Соединенные Штаты, как и любая другая страна, обязаны соблюдать конвенции ООН. Конфликт не утихает. Лейтенант Андерсон. Вы нашли стол. Разыскать Андерсона. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Ну, подождем нашего гребаного детектива. Хотя немного скучно, давайте осмотримся. Hi, honey. You okay? Listen. Давайте позвоним, что он там, Call Hank Anderson. где он там отрывается. Hi, this is Hank. Not here at the moment. You can leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Beep. Whatever. Lieutenant Anderson, this is Connor.
I'm the android sent by Cyberlife. Машина разговаривает с машиной, нормально, да? Waiting for you at the office. Нормальный ход. Ну-ка, какое музло ты там слушаешь? О, ну хоть не Джастин Бибер. Рыцари Черной Смерти, Heavy Dark Metal, дата выпуска 2021. Год назад выпустили? Нормас. Что тут на столе? Кофейная чашка, холодный кофе. Ну, понятно, кофе, естественно. Все же обожают кофе, сидят на нем как помешанные. Это что? Клен веерный, азиатская внешность, вид сирасёйхина. Язык сломаешь. Ну, конечно, куда? Куда в детективах без пончиков? Полицейские только о них и мечтают. Вы чё? В таких произведениях без пончиков, мне кажется, никуда. Насыщение... калории 400-200. Ну, короче, пиздец, он разжирел. Это было ожидаемо. Кто это чё? Лозунги против андроидов. Пользуйтесь мозгами, а не андроидами. Зона свободных андроидов. I don't feel it wanted to be ignored. I'll talk to my ex-wife. We don't bleed the same color. How's my driving? Warning. To avoid jury, don't tell me how to do my job. Бейсболка Детроит. Хлопок 90, плястер 10%. Спички происхождения бар Джимми. Дерево, фосфор. Волосы, собачья шерсть. Сербернар. Что с моим языком, блин? Оперативная группа «Красный лед» 2027. Сборный отряд полиции провел ликвидацию сети распространения красного льда в 2028 году. A good call, real police. Чё там написано? Quick ass castle, не знаю. Nice squeeze, asshole. Not since. На чё? Не уверен, типа, с 2019 должен мне $50. Это Джорк или... Вот у меня вопрос, а почему все белые мужчины, которые здесь есть, они, ну почти все, они как бы ублюдки? Ну, по крайней мере, если верить словам Андерсона. Полиция Детройта поймала дилеров красного льда, более 50 арестов по всей стране. Стив Андерс повышен до лейтенанта, самого лейтенанта полиции Детройта. В Детройте изъята рекордная партия красного льда. Почти тонна красного льда обнаружена в корабельном трюме по итогам долгого расследования, проведенного лейтенантом Андерсоном с полиции Детройта. Лейтенант Андерсон один из самых прославленных сотрудников полицейского управления, наимущество несколько. Ну понятно, он, короче, великий детектив, который расследовал больше нескольких крупных дел. Лейтенант Андерсона были награды заслуженно. It's good to see you again, Lieutenant. Oh, Jesus. Hank! In my office. Войти, послушать, осмотреться. Войти, послушать, конечно же. I've got 10 new cases involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android maids and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. This isn't just CyberLife's problem anymore. It's now a criminal investigation, and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I gotta be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone.
Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold in the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay, Huh? okay. I'll pretend like I didn't hear that, so I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. По факту. I'm very pleased to have joined the team. I can assure you I'll do my very Close the best. door on your way out. Have a nice day, Captain. Ну, вообще похуй. Ну, в принципе, чему я удивляюсь? Я же робот, я же не живой, я же просто... Наверное. Чё это? А, это у вас такой тип брифинг. Понял. Look at that. Our friend, the plastic detective, is back in town. Congratulations on last night. Very impressive. Hello, Detective Reed. Чё тебе надо от меня? Never seen an android like you before. Mullen. RK-800. I'm a prototype. A prototype? Android detective. So machine's gonna replace us all. Is that it? Ну, будешь выкобениваться, заменят. Bring me a coffee, dipshit. Чё ты вякнул? Get a move on! Нет. I'm sorry, but I only take orders from Lieutenant Anderson. Oh. Ну да, мне же охереть как больно, да? When a human gives you an order, you obey. Got it? Stay out of my way. Next time, you won't get off so easy. Ой, пошел. Пошел прямо отсюда. Ух, какой. Долбанутый ведь. Ну да ладно, нам, собственно, до пизды надо найти Андерсона. CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although В смысле скепсис? androids have existed for several years now, this would be the first case of an android being authorized to play an active role in criminal investigations. We contacted CyberLife for comment, but no one was available to answer our questions. The first book written by an artificial intelligence has just been published, and to call it a success would be an understatement. Do Humans Dream of Mammalian Sheep has shot to the top of the bestseller list. Moreover, critics are unanimous in their praise for the depth of thought and originality of this first work. Designed by CyberLife, the AI known as Voltaire analyzed human centers of interest on social networks for several months before its complex algorithms generated the plot of the novel. According to several specialists, it will be very difficult for human authors to compete with these algorithms, and the odds are that most of the books written in the coming years will be the work of artificial intelligence. Ощущение, что киберлайф хочет заменить абсолютно все отрасли на себя. Это же, ну, это, конечно, логично с точки зрения компании и маркетинга, но с точки зрения человечности это уже не особо, это переходит все границы, возможно.
Давай понимающе. I get the impression my presence causes you some inconvenience, Lieutenant. I'd like you to know I'm very sorry about that. Now that we're partners, it would be great to get to know each other better. Ну, In позитивно. any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Ну скажи хоть слово, ты придурок старый. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Изучить досье девиантов. А чё у меня закрыто? Давай-ка про музыку. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to. Выкрутился. Собачка. You have a dog, right? How do you know that? The dog hair's on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Это максимально клишированный вопрос, Конор. Sumo. Но Call работает? him Sumo. График. I was wondering, do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? Фаулер. Have you known Captain Fowler for long? Yeah. Too long. Не знаю, может спросить еще что-нибудь. Но я уверен, что баскетбол это что-то связанное с... Ну, я не уверен. Тут не могут быть все варианты положительными. Я сейчас опять могу просрать уровень симпатии. Давай вот это. A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah. There is one. Так и знал, сука. А чё уж там, давай про баскетбол спрашивай. You're a Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh. Ну, вернулись в нейтральную зону. Нормально. Нормально, нормально. If you have any files on deviants, I'd like to take a look at them. Terminal's on your desk. Knock yourself out. Попал. Как обычно, ушел на работу, возвращение обнаружил, что Андроид отсутствует. Следы взлома отсутствуют, возможно, Андроид покинул квартиру без соответствующего распоряжения. Напал Андроид. Напал Андроид. Терпевший менеджер клуба Рай сообщил о необъяснимом исчезновении секс-андроида модели VR400. Указанный андроид проводил клиента домой, но не вернулся в клуб. Лео Манфреда нашли без сознания в доме отца Карла Манфреда. Это ж про Маркуса написано. А это Кара? Окей. Сканировать все файлы. 243 files. First dates back 9 months. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX-400 is reported to have murdered a man last night. That could be a good starting point for our investigation.
На кой им всем прозрачные мониторы, прозрачные эти... Типа, это максимально неудобно с точки зрения... Сука, я забыл про это! Hey, don't talk to me like you know me. I'm not your friend, and I don't need your advice, okay? Я забыл про этот таймер гребаный. Я в последний момент заметил, что там что-то идет. I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. Or things are gonna get nasty. Lieutenant? I'm sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that killed the guy last night. It's been sighted in the Ravendale district. I'm on it. Но пока все сложно. Единственное, что я могу сказать. У Хэнка есть зацепка. И у Хэнка могло не быть зацепки. А чё вот здесь вы нашли волшебный камень? А, я мог там еще что-то найти, что ли? Или... В смысле, блядь? Что еще я мог в саду камней найти? Чисто с точки зрения логики. Надо будет походить во втором прохождении.